Shul Yisrael, Kuma Be'ezrat Yisrael, Ufedechinu Mecha Yehuda Have Yisrael, Go Aleinu Adonai Tzavaot Shemo, Gedosh Yisrael, Baruch Ata Adonai, Ga'al Yisrael. We rise for Amidah, page 242. Adonai Sefotai Tiftachu Fi'akitehi Latecha Baruch Atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu V'Imoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor V'Hanorah El Elyon Gomel Chasadim Tovim V'Konei Hakol V'Zocher Chastei Avot V'Imahot U'Mevi Geula Livnei B'neihem L'ma'an Shemo Be'ahava Melech Ozer U'Moshiach U'Magen Baruch Atah Adonai Magen Avraham V'Ezrat Sarah Ata Gibor Le'olam Adonai Mechaya Kol Ata Rav Lehoshia Morid Hatam Mechaker Chaim Bechesed Mechaye Hakol Berachamim Rabim Sohomech Noflim Verofech Oholim Umatir Asurim Umekayem Emunato Shenei Ahafan Michamocha Ba'al Gevurot Umidom Elach Melech Meimir Umechayeh Umatzmiach Yeshua B'neman Ata V'Hachayot Hakol Baruch Atah Adonai Mechayeh Hakol. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך אל זה בימן קדוש 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 אדוני צבאות אלוה כל הארץ כבודו אדיר אדירנו אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ ברוך כבוד אדוני במקומו אחד הוא אלוהינו הוא אבינו מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו לעיני כל חי אני אדוני אלוהיך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור לדור ודור נגיד עוד לך ולנצח נצח כי עם קדושתך נקדיש
ושבחך לא היינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. העם מקדשי שביעי שבת, כולם יצבעו ויתענגו מטובך שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. והשביעי רצית בו וקידשתו Shabbat. חמדת ימים אותו קראת שבת. תשמחו במלכותך Shomrei, 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 שבת וקורא עונג שבת. תשמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. זכר למעשה וראשית. Our God and God of our ancestors, be pleased with our rest. Sanctify us with your mitzvot and grant us a share in your Torah. Satisfy us with your goodness and gladden us with your salvation. Purify our hearts to serve you in truth. In your gracious love, Adonai our God, grant us your holy Shabbat as a heritage. May Israel, who sanctifies your name, rest on Shabbat. Blessed are you, Adonai, who sanctifies Shabbat. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Ever-present one, may we, your people Israel, be worthy in our deeds and our prayer, wherever we live, wherever we seek you. In this land, in Zion restored, in all lands, you are our God, whom alone we serve in reverence. ברוך אתה אדוני שותך לבדך בין נעבוד מודים אנחנו לך. Modim anachnu lach, to you we give thanks. Giver of life and to all good gifts, grant us also wisdom to use only what we need, courage to trust your bounty, imagination to preserve our resources, determination to deny frivolous excess, and inspiration to sustain through temptation. Blessed are you, Adonai, whose goodness deserves thanks and praise. ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נא לך הודות. שים שלום טובה וברכה הן בחסד ברחמים ברחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך ברכנו יושרנו כולנו כאחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו. Sim shalom. שים שלום טובה וברכה
הן בחסד ברחמים ברחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וחיים ושלום שים שלום, שים ושלום טובה וברכה הן בחסד ברחמים ברחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך ותם עיניך ולברך את עמך ישראל וכל עת וכל שעה בשלומך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. We take a moment for silent prayer. say shalom, shalom, bimbramba. Oh, say shalom, shalom, bimbramba. Oh, say shalom, shalom, bim brahma. Oh, say shalom, shalom, bim brahma. Shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel v'imru amen. Hu yaseh shalom, shalom aleinu יושבי תבל ואמרו amen. We continue with Seder Kriyat HaTorah, service for reading Torah, page 362. אין כמוך ואלוהים
Adonai, והן כמעשיך, מלכותך, מלכות כל עולמים, ממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי בך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני ירושלים. ברוך שנתן תורה, תורה, ברוך שנתן תורה, תורה, לעמו ישראל בקדושתו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. גדלו לאדוני איתי, ונרממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה, ימית נעשה לכל ראש. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה, ימית נעשה לכל ראש. רממו על אלוהינו והסתחוו לנו אליו קדושו. רממו על אלוהינו והסתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו. I don't think that's in the right spot. It's a shema. I want to look. Forgot we had a. There we go. A little better. I'm going to invite you to
open up your Chumashim and take a look at Deuteronomy chapter 14, verse 1. And if somebody wants to shout out a page, because I don't have it in front of me, I have my notes. In your Chumash, 14, verse 1, chapter 14, verse 1. Deuteronomy chapter 14, verse 1072. Okay, great. What'd you say, Michael? 1072? At the bottom of the page, 1072. Okay. So I want you to look at this verse. It says, okay, you are, or some version of that, you are children of the Lord your God. You shall not gash yourselves or shave your head because of the dead. And I wonder, lots of commentators take a look at this verse and they say, why are these two seemingly very different ideas put together in one verse? Okay? Why are they juxtaposed next to each other? That we are children of God and we're not supposed to gash ourselves because of the dead. Our commentators make create a lot of interpretations around it. And underlying all of these explanations is the obligation that we have as human beings not to harm ourselves, which of course is of great importance. As children of God, we're supposed to cherish and esteem what we have been given. Our bodies are given to us. And taking care of one's health and not destroying or defacing our body is both an expression of gratitude and a model of how all living creatures are supposed to be treated. Okay? The Talmud tells us that the great Rabbi Hillel went to the bathhouse saying that he was going to perform a mitzvah. Right? And his students say, what do you mean? You're going to a bathhouse? Right? That's like a Roman thing. That's not what we do. Right? And Hillel responds, okay, that even lifeless statues, right, he's living in Roman times, even lifeless statues, right, are cleaned and washed. How much the more so should we who have living bodies, okay, which are of an image of God, okay, should be cleaned and washed. To cut and to abuse our body is to spurn the gift that God has given us. And what I want to do is I want to extend that one more step, because I think this avoidance of pain is not only for oneself and not only for human beings alone. Okay? The principle of tsar ba'alei chaim, okay, of not causing needless pain to animals, right, is part of the commitment that we have to relieve suffering of all God's creatures. That is to say, this notion that we should not harm our bodies is extended into God's creatures. We shouldn't harm other creatures. Our ancestors lived in a world where self-harm was thought to be pleasing to God, right? In a moment of anguish, when externalizing the pain is so tempting, combining it with that presumption made it likely that somebody would whip themselves or like cut their flesh, right?
And in such times, right, the Torah offers both wisdom and comfort. Our mission is to lessen the violence and the hatred and the sorrow in the world. Don't injure yourself. You're not alone. Okay? In times of difficulty and great tragedy, right, there's a community that cares. Life is going to continue despite your distress, right? And there's a reality greater than ourselves to whom we can turn. Okay? When we feel pain, right, or anger or hurt, okay, our job is not to please God by somehow actually hurting ourselves. Okay? Rather, what are we supposed to do? We're supposed to turn to God and let God help us with that pain and with that anguish. And it's the same thing with animals. Okay, we are going to be reading. Nope. Hold on. I have the wrong sheet up here. Nope. We're going to be reading from Parshat Re'eh. I had you in Deuteronomy chapter 14. We're going to go back a few chapters to Deuteronomy 11. Deuteronomy 11, 26. It's the beginning of the Parsha. And we can, hey there. Wait, I need to move myself. There we go, yeah, okay. Okay. For our Aliyah, we invite up Michael Leader in memory and honor of his father George, Ya'amud, Michal, David, Ben Yehuda, Laliyah, La Torah. Baruch hu et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim benatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. הרי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצוותכם היום, והקללה אם לא תשמעו את מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצוותכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, והיה כי יביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה בשמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen.
presence of our open Torah, we think about our friends and neighbors and members of our community, members of our own family who are in need of a blessing of healing. On this Shabbat, we are thinking about Vicky Albert, Shelley Bayer, John Brand, Chaim Ben Margalit, Elliot Citron, Mimi Citron, Gail Deutsch, Larry Franco, Steve Friedberg, Jake Friedman, Jane Hiller, Abby Hurwitz, Mindy Elizabeth Jones, Susan Jones, Judy Camp, Allie Klein, Roland Crumbine, Sandra Crumbine, Karen Rosenthal, Shandela Bat Avraham Basara, Rose Singer, Kevin Webb, Sarah Wolf, Zahara Bat Ayala, and Ohad Ben Ami, and all those who remain as hostages. Mi Shabera Chavatenu Avraham Yitzhak V'Yaakov V'Imotenu Sarah Rivka Rachel V'Leah Hu Yavarach V'Yirapeh Et Cholim Kodesh Baruch Hu Yamalei Rachamim Alehem L'Hachli Mam L'Rapotam L'Hachazikam L'Hachiotam V'Yishlach B'Mheira Refuah Shlema Refuat Nefesh Refuat Guf B'Tok Shar Cholei Yisrael Hashtar Ba'Agalav V'Zman Kariv V'Nomar. We say Amen. We're going to invite Shimon Anidos to hold our Torah, and we invite the congregation to please rise as the Torah is lifted. You got it? Yeah. Okay. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. יאי די 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 ילאי די 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 יא די 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 Yay da 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 da, yay da da da, yay da 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 da. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. יאי די 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 די, ילאי די 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 די, ילאי די 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 די, יאי די די די, ילאי די די די, ילאי די 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 די. Yay, lay, 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 yay, lay, lay, lay. We are in the third Haftarah of Consolation. That means the third Shabbat after Tisha B'Av. And God is consoling us. And we're going to actually read, usually I take a section of the English. We're going to actually read all the way through in the English. And what you're going to see is just God really, it certainly in the beginning of the Haftarah, where you get this feel, it is just unilaterally God is going to protect us, to comfort us. And then there's a bit of a shift in the middle of the Haftarah at the beginning of chapter 55, where it becomes a little more bilateral, but still God is there taking care of us and comforting us. I haven't done the research, but I'm wondering, I think that there is kind of a graduation of messages of comfort as we go through each of these Haftarot, getting closer and closer to the High Holy Days. So if you want to follow along, it's on page 1085
in your Torah commentary, page 1085. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher בחר בנביאים טובים, ורצה בדבריכם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. אוניה סוערה לא נוחה בה, הנה אנוכי מרביץ בפוך הבנה היא, ויסדתי הספירים, ושמתי כדחוד שמשותייך ושערייך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ, וכל בני לימודי אדוני ורב שלוש בנייך. Unhappy, storm-tossed one, uncomforted, I will lay carbuncles as your building stones and make your foundations of sapphires. I will make your battlements of rubies, your gates of precious stones, the whole encircling wall of gems. And all your children shall be disciples of the Lord, and great shall be the happiness of your children. You shall be established through righteousness, you shall be safe from oppression, and you shall have no fear. From ruin, and it shall not come near you. Surely no harm can be done without my consent. Whoever would harm you shall fall because of you. It is I who created the smith to fan the charcoal fire and produce the tools of your work. So it is I who create the instruments of havoc. No weapon formed against you shall succeed. And every tongue that contends with you at law you shall defeat. Such is the lot of the servants of the Lord, such their triumph through me, declares the Lord. You can hear it's unequivocal in God's taking care of us. Then we see a little bit of a change in chapter 55. Ho, all who are thirsty, come for water. Even if you have no money, come buy food and eat. Buy food without money, wine and milk without cost. Why do you spend money for what is not bread, your earnings for what does not satisfy? Give heed to me, and you shall eat choice food and enjoy the richest viands. Incline your ear and come to me. Hearken, and you shall be revived. And I will make with you an everlasting covenant, the enduring loyalty promised to David. As I made him a leader of peoples, a prince and commander of peoples, so you shall summon a nation you did not know, and a nation that did not know you shall come running to you, for the sake of the Lord your God, the Holy One of Israel, who has glorified you. הטו אוזניכם ולכו אלי, שימו תחי נפשכם, וחרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. הן לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים. הן כהוי לא תקרא, וגוי לא ידעוך, אליך ירוצו, למען אדוני אלוהיך, לכתוש ישראל כפרח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, הנאמן אומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך
מברכים אותך, יתברך שמך, בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Amen. Turning our thoughts to the land and the state and the people of Israel, a prayer for Israel, page 377. Avinu Shabbat Sur Yisrael v'go'alo, Barech et Medinach Yisrael, Reshit Smichat Geulatenu, Hagen Alecha B'evrat Chasdecha, Ufros Alecha Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha V'amitcha, L'Rasheha Sareha V'yoatzeha, V'taknein Be'etza Tova Milfanecha, V'natata Shalom Ba'aretz, V'simchat Olam Le'yoshveha, V'nomar, and we say, Amen. We are going to, on Monday, Sunday night to Monday, is Rosh Chodesh Elul, our last month of 5785. Elul, always a month when we prepare for the High Holy Days. And so you will be getting a daily email if you're on our email list to help you kind of get into the tone of the High Holy Days. So we are going to invite you to rise for our prayer for Rosh Chodesh Elul. And may it be your will, Adonai, our God and God of our fathers and mothers, that you renew for us a month of goodness and blessing. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו ואמותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים. May you give us long life. חיים של שלום. A life of peace. חיים של טובה. A life of goodness. חיים של ברכה. A life of blessing. חיים של פרנסה. A life of prosperity. חיים של חילוץ עצמות. A life of physical health. חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא. A life of awe of heaven and fear of sin. חיים שאין בהם בושה וכלימה. A life without shame or humiliation. חיים של אושר וכבוד. A life of wealth and to honor. חיים שתיבנו אהבת תורה ויראת שמיים. A life with love of Torah and awe of heaven. חיים חיים שימלאו משאלות ליבנו, שימלאו משאלות ליבנו, שימלאו משאלות ליבנו, ליבנו לטובה. A life in which our requests will be fulfilled for good.
אמן. סלע. ראש חודש אלול יהיה, ביום שני יבוא עלינו ועל כל ישראל לטובה. The new month of Elul will begin on Monday. May the Holy One renew it for us and for all Israel, for life and peace, joy and gladness, deliverance and comfort. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל. לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. We return the Torah to the Ark. עציימי המחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. עלינו page 586. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, אלא שם בנו כמשפחות האדמה, שאלו שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני מלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Thoughts turn to those who are no longer with us, those who have left us with the gift of memory. We remember Osvaldo Esteban Barraza and Dr. Darrell Saferstein, who died over the past 30 days, for whom we are in a period of Shloshim. And these are the yortzites of our congregants' loved ones, whom we commemorated this past week. Kate Beaumont, Albert Dubin, Leon Erdberg, Bernard Fenyas, Ronald Fern, Kerry Gold, Sidney P. Good, Eva Gould, Steve Jacobson, Louis Katz, George Leader, David Leventhal, Stuart Levy, Louis Levy, Fanny Lifschultz, Henry Max, Ann E. Milstein, Susan Minglegram, Charles Rubenstein, Ruth Solomon, and those listed below, for whom we are remembering them on our permanent memorial walls here in our sanctuary. We join together for Kaddish Shatel Mourners Kaddish. We invite the congregation to rise.
Yitgadal v'yitkadash shemei rabah. Amen. Be'alma divrach rute v'yamlich malchute. V'chayechon v'yomechon v'chaye dechol beit Yisrael. Ba'galav v'zman kariv v'imru. Amen. Yehei shemei rabah mevarach le'alam olomei amaya. Yitbarach v'yishtalach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudashah. Prichu. Le'elamin kol birchata v'shirata. Tush bechata v'nechemata. Da'miran be'alma v'yimru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'mromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. May the source of peace send peace to all who mourn, comfort to all who are bereaved. As together we say, Amen. Amen. May be seated. Once again, I want to wish all of you a Shabbat Shalom. I want to say thank you to our service sponsors, particularly the congregation, and in particular, the Cantor family, who sponsored in memory of my upcoming birthday this week. Turning 29. Isn't that exciting? To Ron and to Roz Bloom in honor of the anniversary of the Benot Mitzvah Sisters. How long ago was that? A lot of years. To Doctors Mary Jane Rochelson and Joel Mintz, who sponsored in honor of their 50th wedding anniversary, and we add the name of Joel's mother, who just passed away a couple of days ago, and at the age of 102. So we honor her memory. Vania and Ryan Udelson in honor of their anniversary. Priscilla Arroyo in memory of her father, Vladimir. And Ross Silverman in memory of her father, Albert Dubin. We thank you all. A couple of things going on. Our Parenting with Pride program happening on Monday. Call the office if you want to participate in that. Our Welcome Back Party, September 4th. Always a good time. Lots of good food and great chance to reconnect with your congregant friends. So we hope you will join us for that, September 4th. And then later in the month at our beach cleanup on Virginia Key Beach. That's on Sunday, September 28th. I think that covers all of our bases. We're going to conclude with the singing of Ein Keloheinu, page 626. 631 in this case. 631, all right. Because we're doing the Ladino version. Oh, all right. In that case. Ein Keloheinu, ein Kandoneinu, ein Kemalkeinu, ein Kemoshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi Eloheinu, mi Adoneinu, mi Kemalkeinu, mi Kemoshienu, quien como nuestro Dios, quien como nuestro Señor, quien como nuestro Rey, quien como nuestro Salvador. Non del Eloheinu, non del Adoneinu, non del Malkeinu, non del Moshienu, lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, bendicho nuestro Dios, bendicho nuestro Señor, bendicho nuestro Rey, bendicho nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. We're going to
join together for Kiddush and Motzi. Invite everybody to come a little bit closer so that we can. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. זכור את יום השבת לקדשו, remember the Shabbat and sanctify it. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Shabbat shalom.